Daddy Apostle Johnson Suleiman, I'm very happy to greet you this morning on the occasion of your birthday. I am Mr. KOKOUVI PIUS AGBETOMEY, Minister of Justice of the Republic of Togo in Lomé. I'm very happy to wish you birthday and pray that God spread your anointing, more anointing in your life. Let God strengthen you and give you more wisdom and the strength to lead your people. Let Him give you long life and make you shine. God bless you. Apôtre, c'est une grande joie pour moi, une fois encore, de te dire bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Nous t'aimons tous et nous prions pour que vous alliez toujours de l'avant et que vous continuez de prier pour nous. Soyez bénis, apôtre. Au nom de Jésus. Shalom.